wadau, welcome to the Hood Boyz podcast, mazee, episode 45, mazee, brand babu kama kawa, twende kazi. Hello good people, Gili hapa. Ivan in the building representing the champions, North London forever. The real OG, the one and only in Eastern Central Africa, bro. The real fan, Chelsea fan, niko hapa kwenye nyumba. Okay, just to jump in teketeka mazee, Arsenal mazee walikuwa crowned on, was it on Tuesday or Wednesday? Tuesday. Yeah, so finally mazee, congratulations mazee. How's the feeling? It feels Cheers, kama tunaanza kuzoea, but I don't like that feeling. But it feels great after 22 years. Na imekuwa a deserved title. Yeah mazee. Neighbor wako hawezi mcongratulate hapo hivyo? Yeah. Ama shida iko wapi? And when amekosea kusema ati London is red. London is always blue and but I guess on Tuesday mliona how London can be red in just a snap of a finger without even kicking a ball. So okay, and tukiangalia the journey has been tough. Game ya West Ham hapo ndio venye kulienda, game ya Burnley. Thoughts? The journey imekuwa so tricky, but I guess the game yenye ilinipea much more worry hata si ya West Ham ni ilikuwa game ya Wolves, because hii game tulipata a last minute draw na hiyo ilini hit like a dagger. That was the moment doubts zilianza ku come in, but going to the end of the season I expected us to lose at least 2 games. So nilikuwa nimeka ya Man City nilikuwa nimeka, so I was not worried about Man City, but tunge lose 2 more games after that I would have been very worried about it. Game ya Burnley ilikuwa na very controversial decisions hapo hivyo. Havertz hapo mazee aliyekelea mzee studs mazee kwa dini mazee. Gili unaonaje hiyo game? Okay, sitaongelea hiyo game. Tuongelea jani ya Arsenal. Arsenal washakuwa champions. Congratulations Arsenal na mafans wa Arsenal. I think kuna wase wameishi kusupport Arsenal waje na wakilift trophy EPL. Finally they did. Sema Deno. Kwanza congrats akina Kamande Deno. Mafans wote wetu wa Arsenal, congratulations. The whole Arsenal community man. Bro yangu pale anawanga mtu wa Arsenal mbaya sana. So congrats. And I feel they deserve. Wame fight for very many years. Wamekuwa na kuwa runners. And then finally hiyo hard work imepay. And I think they deserved it. So congrats. So going into the following seasons, Arsenal will be a team to watch. Ama mnaonaje? Definitely. I think with Pep Guardiola leaving, it's going to be Teta dominance. If the Barclays boys, akina Alonso, akina Carrick, if they don't pull their socks together, I think it's going to be a free run for Mikel Arteta. Yeah, and speaking of Pep mazee, jamaa alisema amekuwa quits. Amacha stories za management. Abu unaonaje story? Was it a matter of time amejitoa mapema ama it was just a matter of time ajitoa tu sahi? Okay, wanasemanga the legend knows the time to leave the stage. A good dancer. Yeah, so for me I believe Pep ni legend already. He doesn't have to show up in every event. Tayari asha make history na akona a lot of caps than most managers across the football world. So it's the right time for him, the same way Klopp aliona akatoka. So I believe Pep may make a lot of significance to that Man City. Nobody knew Man City bila Pep, but now we know Man City because of Pep. Amebeba cups, amedominate trebles, amedominate Europe, amebeba Champions League. He's a good manager. He's a good person. Like without him, pia hatungewahi jua somebody like Lionel Messi. So I believe Pep may mentor a lot of people and may bring something different to the table. So the big question is, Man City now Pep is leaving. They are coming in with our former coach Enzo Maresca. Yeah. Will Maresca fit in Pep's shoes? That's the key thing. And then talking of your story, a dominance at Pep ametoka ndo Arteta. Bro, you're just lying to yourself because the real dagger is coming, Xabi Alonso. So we are hoping that Carrick and Xabi Alonso will dominate next season, because they have new style of play, and I believe that new style will make the football world go forward. I think it's a big ask for Xabi Alonso to launch him kwa vitu kama title race na in its first season. So I think we'll give him time, but he'll find it a bit rough pia. Kiburi kidogo mbeba Premier League leo. Unaanza kujiona tisijua kwa wapi. Jinsi bure watu wa Man U kwanta mbebe. Kiburi kidogo. Baada ya hiyo story on 31st niko nyuma ya PSG. You will see fire. It doesn't that fast that year. Yeah, that year you will see fire myself. Yeah. So I think Pep may leave a good legacy pale Man City. Eras come to an end. Tenaga alisema hivyo. Eras come to an end na both Klopp, Saina Pep wote wametoka EPL. I feel
wale coaches wamebaki pale EPL. Let's be honest, Arteta mwenyewe ndo akona good foundation for now. The others, Carrick hatujui kama ata live to that. Alonso hatujui kama ata live to that. Maresca, let me tell you one thing. Kitu naniogopesha na project ya Maresca sasa kwenda Man City. A legend like Pep akitoka, is the same thing will happen na Ferguson na Moyes. Though it's a different situation na Man City because pale City Maresca amepata squad mzuri. It's not like what Ferguson aliacha akitoka Man United. So pale City wako na squad mzuri sana na bado wanataka kuendea mtu kama Elliot Anderson midfield na nini na Enzo Fernandez. Yeah. So I feel Maresca with project alikuwa amefanya pale Chelsea haizi fit kiatu ya Pep, but I think atafanya vizuri. But sidhani atakuja wheels rolling ni straight. Bado kutakuwa na hitches kidogo hapa na pale. And kuna mtu mmoja pia coach watu wana downplay. I feel hata kama hajakuwa sawa Ancelotti maybe akipata some defense. At least defense peke yake. I think defense mostly, yeye pia atakuwa challenger next season. I feel that. Kulingana mimi I feel like Maresca anzapiga view once kama slot. Akuje kama amebeba hiyo cup na asahau. Hivyo tu kwenye slot alifanya. So it is possible. Yes, Arsenal have ended their drought. Sasa nasikia wanauliza watu wa Man U mlibeba lini mwisho. Hiyo ndio question wanauliza. Which is reality check. So they are the champions, but next season there will be a lot of things, a lot of different things, a lot of dynamics in football. Hata nyinyi mlibeba kitambo sana. Bro, sisi mtoto wetu bado hajazaliwa kwa 10 years. Now what about the 115 charges zinaluma over Pep? I don't think kama nini FA yenyewe ime downplay your story sana, so I doubt kama watai follow up on anything. Unajua I heard that the verdict ilikuwa inafaa kuja before the end of the season, but now I don't know about it. I doubt kama FA itafanya anything about this story. But we do want Man City to be relegated. Of course, if found guilty tunajua lazima hizo clubs zingine kama Everton wamekota points, same na nini Nottingham hivyo. Hiyo ndio kimeaffect hadi Leicester sasa hiyo hapo. Exactly. Yeah, so people have been asking why is it that Man City is taking a little too long, you know? Yeah. And speaking of playoffs, tunazongelea story Hull City. Yes. Mazao marudi back to the Premier League after seasons gapi. The last time walikuwa league I think ilikuwa 2016 huko. Ilikuwa 2016 na walikuwa na SportPesa. Yeah, so walipiga Middlesbrough 1-0 mazao waka confirm their qualification back to the Premier League. Finally we have that team ime qualify from promotion. Na mazao prediction yako pia iliuma ndani. Huyu jamaa alikuwa amesema City wanarudi. Mimi nilikuwa nyuma Southampton lakini sijui what happened. Walikuwa disqualified. Do you think that was necessary? I think that was a bit harsh. Kukuwa disqualified because of spying a training camp ya an opponent. No, but why would you really? It was not harsh because si mara ya kwanza wamefanya hiyo kitu. They have been doing it regularly. So why would you do that? But I just believe that the talking is done on the pitch. That is just. Sasa mbona wako wao wenyewe walikuwa naenda kuspy waende talk on the pitch. Okay, kulingana mimi. Wapigie video kando wacha kuspy ati ile team ina train aje still. Oh, there is something by the about Man City like somebody was mentioning when Man City like squeezy FA imeacclimatize doing fines in, like where kuna mistakes, kuna vitu kama fines, they are mostly acclimatized to fines rather than doing things kama ku demote, you know. So I feel like kutoa Southampton a very harsh thing for them. They would have been fined or something. So Abu unaona je story ya Hull kurudi na Southampton kuwa disqualified because okay, personally I feel like pia mimi it's a bit harsh kwa Southampton. But football, venye tu nani alisema, if I may give a quote of Joao Pedro, alisema football sometimes is so unfair. Unajipata umetrain umekuwa fit lakini hauitu kwa club, hiyo national club level. So the thing is, Hull kurudi is a good thing because najua by the way hiyo bao ya Oli McBurney niliona, it was a good goal, a good time, a good moment for them. It's a statement them coming back. But again at the same time Southampton kufanywa that injustice na kuna teams zingine pia zinafanya the same conduct na zifanyiwi, hapo ndo unfairness ina go into football. So I think football should change in a way that inafaa kuwa a fair sport for everyone. Unaelewa? Yeah, but all in all we are so happy that 3 teams zimepromotiwa to Premier League. So the big question is nani anashuka kwa hawa watu wenye wabaki sasa? Kuna mmoja anafaa kushuka. Na all in all Nyundo lazima iteremke. Nyundo inaenda leo. Yeah, so for me I believe Nyundo itateremka. Tottenham will survive.
So for me that's my thinking. Okay. Tukisonga tunazongelea finally the ES Sports Premier League player of the season alikuwa crowned. Na alikuwa the one and only Bruno Fernandes from Manchester United. After scoring 8 goals and 20 assists in 37 appearances. Tulikuwa tumeongelea story from the last episode. Arsenal mlikuwa na 3 candidates but Yeah. But my player of the season is still David Raya. I won't lie. I think key player of the season imeleta a lot of controversial things between people. The likes of Jamie Carragher alikuwa anauliza swali, does assists nowadays win Premier League? Hiyo ndio swali aliuliza. Which for me I believe pia makes sense, but atukatai there's that high contribution ya Bruno to where Manchester sits right individual now. Performances. Yes, Bruno ndo amefanya manika kwa mali imefika, si ndio? But all in all pia unajua venye tu Gili alisema kuna players wana vote and then kuna the other people wana vote. So for me I believe Bruno alikuwa the best candidate because out the pitch, unajua kuna ile inside the pitch kuna ile momentum nini tunakosana, but outside the pitch the way he relates and interrelate with other players ndo ili define hiyo kitu kuchukua, and he deserved it. By the way, getting 20 assists within a season si mchezo. Watu ngapi wamefanya hiyo? Watu kiasi. So at the same time, the same way unasema Raya amekuwa na superb season hii season nzima, so hata I expect him aitwe tu pale Spain, unaelewa? So it's something that na feel like haiwezi peana kwa watu wawili, lakini wacha tukubali tu decision ya walisema Bruno, it's Bruno, let's give it to him. But I saw his post again, alisema I'm happy eating rice, so you understand. Hiyo ilikuwa banta hizi post kutoka hiyo. But congrats to Bruno. I think for the longest time since Bruno by the kuja EPL amekuwa kipull such numbers. Si ati ni season ya kwanza, ni vile over hizi season zingine I think club Man United tumefail Bruno. Yeah. And I feel hata kama saa hii ana feel hatuta achieve hiyo trophies na nini this season next season, me I would rather tu aende team yenye itamshindia trophies. Unaona Harry Kane what he did finally, yeye alitoka akaenda Bayern Munich and he is winning trophies now. So I feel tusiwaste Bruno season nyingine tena. Haina haja apull hizo numbers tena ashinde player of the season na hana trophy to show for it. But congrats to him, he deserved it. Yeah, and speaking of Harry Kane mazee, jana ameshinda hiyo DFB Pokal. So ameshinda 2 trophies mazee. Na akafunga hat-trick in that particular final job. Yeah. So it's a good thing for Harry Kane mazee. Ni msema amekuwa pale hivyo tote akicheza fiti, performances nini but trophies haziko zinakuja. Zimekuwa zimemkataa. And also talking of player of the season, nani pia ameshinda Nico O'Reilly. Ameshinda youngest player of the season wa IPL. Yeah. So well deserved. Really? I feel Yes, Nico O'Reilly. Yes, well deserved. Really? Well deserved. And also special shouts. Special shouts. I think Krupi really hiyo na hata kama there was something there. Uzuri hiyo ni comment yako ukiwa huko. No, huko ni O'Reilly. by the way, to be honest, special shout pia to Krupi. You are very right. Yeah. But now the problem inakuanga sasa. You see, Yes, 13 you see Krupi. Yes, I make a debut season with 13 goals. And he's 18. We agree. Yeah. But O'Reilly has been outstanding for Man City. Wacha tupe mtu tu flowers zake. Okay. The same way tunasema Bruno amekuwa best. Tukubali tu. Unajua kuna wale wase before kupatia hii trophy waseme ni Ivan na si Gili. Kuna kitu wameangalia. Unaelewa? So for me I believe in that I feel mimi ningekuwa na vote, mimi ningekuvotia Krupi. Juu jamaa ameingia amevaa kiatu ya Semenyo na amepiga shughuli safi sana. But pia O'Reilly ule jamaa alikuwa anacheza ni right back left back. Left back. Na ule jamaa aliweza kukua Pep alimgeuza like his best attacker in some games. So I think I'll step up here. So well deserved. But you understand one of Boyz amongela Krupi. And I believe you know as a fan. No. He's the person that gave him. No. Okay. So lazima upe ngoja, let's be real. Unajua hizi vitu tunaenda na reality check. Example, Harry Kane amepull some numbers this season that haijaonekana. Unaona hiyo number 1. Number 2, Harry Kane ameshinda doubles. Sawa? Like kama game ya jana Harry Kane amempiga hat-trick. On top of that hat-trick, amepatiwa player nani ampewa ile ball of the ile match ball, amepatiwa cup, amepatiwa medal. Like this guy, venye tu Gili amesema, maybe alikuwa on the wrong team na alikuwa na the right qualities. So ameenda the right team, amepea na the right people and the backups. So the same way mnasema pia Bruno akifeel like Manchester haimuingii, kuna a lot of teams pale nje zinamtaka anaweza ingia vizuri na abebe cups. So for me, Krupi is good, yes, but let's agree to O'Reilly. Okay, and speaking of trophies maze,
CR7 Mazel finally ameshinda the finally. Yani anaitwa the goat, sema the goat effect. Ule mwingine alikuwa anajaribu kufunikwa na wale watu wake wa huko kwa ile USA asikumu wabebwe pia cup, but reality ni CR7 alideserve despite corruption, despite everything. Hii wiki hiyo in Al Nassr imesafisha kelele ya Arsenal bwana. So yeah Mazel. Najua kelele ya Arsenal itarudi after leo. Yeah, but at least kumekuwa na sanity kidogo kwa environment. Okay. Ivan unaje story? Ongelea CR7. Wacha na Arsenal ongelea CR7. Like ninyi ndo nawasikia mkiongelea hiyo story, so mkisema imefunika. Acha nikwambie mbona imefunika. Number 1, CR7 amebag 100 goals in 4 different leagues. That's a milestone for somebody like him at age 41. Number 2, CR7 amebag 4 different leagues amebag cup. That's something that ukiangalia sikatayo they were like in comparison to jamaa mwingine huyu mwenye mtoka Bayana anaitwa nani mwenye kwa hiyo timu yao. Niambie jina lake. Coman naye amebeba sijui akiwa PSG akiwa everywhere. Yes, amebeba a lot of trophies. But when you look at Coman and CR7, they are two different entities. They don't match each other. Unasikia? So sasa CR7 hata ameacha kuwa goat. Sasa tumemweka level ya immortals. So objectively it's not even about Cristiano. Really. It's not even about Cristiano. Al Nassr. Unajua kuna league zimekuwa na a lot of corruption. Especially Saudi League na Turkish League zimekuwa na too much corruption. Whereby even signing players kwa team zingine pale nini Saudi Arabia imekuwa suppressed. Kuna teams zenye zinakuwa favored in terms of sign players compared na the others. So I think hata ulikuwa unaona players fulani wanashinda game lakini mtu anatoa nini inaitwaje shin pad ya team ya rival player nini ya rival team. So unaona they like unaiona tu like wako watakia Al Nassr ishinde hiyo league and finally they did. Yes. They fought mpaka the end and congrats to Cristiano, Mane, akina Joe Felix. Yes. So they did it finally. But Ivan Toney alikama out kusema ati this ilikuwa inakuwa rigged for Cristiano Ronaldo. Rigged how, bro? I don't know. Rigged how? He plays there. Let's be real. Let's talk reality. There. Why each and every time when it's CR7 we are talking about mkona rigging, mkona mambo ingine. But when is that puppet to FIFA? Hamnanga story. I'm not even. Unajua when wayo mrengo ingine. We know you very well. We know you. Unani hate wa Cristiano? No, you hate him. No, you hate him. No, I don't. That's a fact. No, I don't hate. Because why unasema mbona ilikuwa yes. Ni Ivan Toney is the one who say that. Nikuuliza swali, uliona ile bao wenye Al Hilal walikuwa wanacheza, the opponent akapeana assist. Opponent nani defender anapea assist, mtu anafunga. Haukuona? Go bro, check things and then you come and tell us. But for now, okay, with your own knowledge, with your own mind. Wacha na Ivan Toney. Tumeongelelea kumekuwa na a lot of corruption Saudi Arabia na Turkey. Wewe mwenyewe uone hiyo kumekuwa na hiyo nini against teams fulani na zingine? No, definitely me naona, but I guess sasa, so why would you believe ziko na more influence than others? So is Al Nassr the same, one of those teams? Yes. I don't have. Kwanza Saudi Pro League. Is Al Nassr one of those teams iko na influence? Al Hilal. Exactly. Yes, Al Hilal. So wewe mwenyewe unaelewa facts. Mbona unasikiza mtu kama Ivan Toney? So 6 years. Just bitter. 6 years before Al Nassr. Unasikia 6 years before Al Nassr bebe trophy. So it's something remarkable for Al Nassr fans na pia CR7. And then, so let's agree. Still on Al Nassr, Jogisa sio kocha ame step down. Yes. Huyo jamaa kuna historia akishinanga tu trophy anataka kutoka like on a high. Yeye atakangi kutoka bila trophy. So yeye ame step down. Yeah. And guys, tukimalizia tunaweza ongelea the World Cup squad ziko set. Some notable names zimekuwa left out. Tukianza pale vo England mazejo. Unaona just venye Tuchel ame select your lineup. Okay, personally, mi kwa hiyo lineup kuna mahali kidogo na feel kuna unfairness. Tukianza na hiyo defense, mi John Stones simkatai ni mkali, lakini when you compare to Maguire, John Stones ako nje. Unajua tunaambiana ukweli sasa hapa. So John Stones hange deserve hiyo spot kulingana na mimi. Number 2, manze Anderson ashazeeka. Kuna kina Watson manze. Kuna watu wanacheza hiyo position like wazuri kuliko mse ashazeeka. Ona mtu kama Bowen amepull numbers ngapi for West Ham? Mbona Bowen hajaitwa? Alafu okay, I don't know, maybe ukishinanga ligi pia unapata favoritism. Ukiangalia kuna pale kuna Madueke, kuna Rice, kuna Saka na kuna nani mwingine wa Arsenal. They are four Englishmen from Arsenal. So ukiangalia Madueke na Eze, thank you. Madueke amekuwa at least akiwa influence. Mimi naweza sema hivyo. Not because that inampenda, but is reality. Amekuwa influence. So to Arsenal they know it better. Like, either ingie ni pena
ama ingia afanye kitu tu na ikwe bao. So Madueke yako sawa. Aja reduce quality ya team. Thank you. But ukiangalia somebody like kina Cole Palmer kuachwa ina deserve because they were on their lowest this season. Yes. But kuna some people that I feel like when Tuchel was trying to make the team anafaa kuwa na observe na anajaribu ku incorporate good players ndio abebe kitu. Because pia the three lions wanataka kubeba si atu wako pale for fun. Unaelewa? So for me I feel kulikuwa na unfairness but all in all kulingana na system play yake alisema yeye anataka watu specific. That's why kina Evan Toney from nowhere walitokea. So for me na kina Jet Spence hapo hivyo. Yes, so Spence mi siwezi mkataa. Jet Spence. Siwezi mkataa. Gili, what's your input on that? Me I feel number one Tuchel akona reasons zake why ali select some of these players. Even though pia mwenyewe anasema mtu kama Ivan Toney aliambiwa achukua huyo. Hata yeye mwenyewe hajui alichukuliwa kwa nini. So meaning kuna pia external forces. Thank you. So I think if anafeel ndo squad anafaa kupeleka World Cup. Wacha achukue. But trust me, kutakuwa na a lot of pressure from the media and akilose tu game tu hivi itakuanga tu tulikuambia uli make mistake, you did this and did that. You are very selfish. If alisema ana select our players for his system, fair enough. But nakwambia atakuwa anaangaliwa sana. I feel kuna players wengi wali deserve mtu kama Boy na kuna good numbers. Gibbs White, Welbeck, mtu kama Welbeck pia ali deserve kwenda hiyo World Cup. If anasema anataka kucheza na his system, playing from the back. Hakuna wezi niambia Maguire is a very good mover of the ball from the back. Yes. The only thing Maguire hana ni slow kidogo. Yeah. But aerial threat hata ile kwa box, uko na mtu kama Rice mwenye ni good set piece taker na Saka ku cross balls. Ukiwa na mtu kama Maguire pale kwa box, he's a threat. But fair enough, Ivaliona hao ndo wana deserve. Who are we? I think I'll focus more on how the group is going to play as a unit rather than individual accolades za kila mse. But I feel like it's so much unfair to drop Foden. I feel like Foden hata angeshine in somewhat way. So hajakuwa poa hii season. There's one thing kuna players kama kama Vinga. Yes. Kama Vinga, Foden, wale utility players alikunaweza cheza anywhere. Like unaona Foden anaweza cheza central midfield, attacking midfield, anaweza cheza right wing, left wing. Kama Vinga the same thing. So unapata coach sasa kama Tuchel mwenye ataka specific player kucheza certain position. So hata aliuliza Foden anachezanga wapi? He doesn't know. Yeah, he doesn't. Same thing na France. Kama Vinga nani pia aliuliza, huyu jamaa anachezanga wapi? Because amekuwa utilized juu left back, amecheza central midfield, amecheza juu right back. So inakuwa difficult pia kwa coach kujua, kuprofile coach unafaa kucheza wapi. But they're talking of that, tunaona France at least wali drop watu wenye wana make sense. Tunaona wali drop mtu kama huyu Kolomwani because ukiangalia season ya Kolomwani pale Tote na the way we are expecting pale France is a tempo team ni kama PSG wanaenda kuenda. So we need somebody mwenye anaweza kuwa na hiyo activation. So that's why kuna watu wali drop hiyo. So kama Vinga there was a bit of unfairness as compared to Chiomini. I will choose kama Vinga. Uchukue Rabiot tuache kama Vinga sure. So tunacheki. So I think kama coaches wanaangalia vitu fulani. Alafu pia vile umesema in football kuna politics. Though people don't like saying kuna politics na kuna influence. So unapata kuna mtu fulani ako pale anasema nataka kuona Chiomini akicheza. So for him anajua kuna kitu fulani ana gain au Chiomini. So that's the reason. So anyway, cha muhimu hata sina hata Joao Pedro na kina nani walidropiwa because ya Neymar. Mateus Fernandes pia hajachukuliwa Portugal. Yeah, because unacheki hiyo influence wanajaribu kuambia. Ati walisema one last play for Neymar. Na juzi wana report Neymar ameumia. Sasa unashangaa ameumia anda kucheza nini huko? Baada Ancelotti yako achukue Neymar, alipoa pressure from. Ndio pressure, ndio nakwambia hiyo pressure. Ilikuwa pressure. One dance gani? Uliona venye the whole country will celebrate your call up ya Neymar. Okay, he's a star. He's a star pale Brazil, but nikuulize swali, una celebrate yes is a star. Lakini kumbuka Neymar form yake ukiangalia sasa Neymar is prone to injury 24 hours. Yaani anakuanga tu ni one snap anaenda. Another thing Abu, sai Brazil ikitolewa kwa group stage, mta blame nani? Ancelotti. So, wacha coach yeye mwenyewe decide I want to take huyu na huyu. Mimi tukitolewa ama tukose kushinda trophy. Coach ndo atabeba hiyo mzigo yote. Ni kweli. So mbona mnamforce player yeye mwenyewe hataki? Angalia Thiago amepull numbers, Joao Pedro amepull numbers. Yes, no, hata Thiago amepull numbers. Ukiangalia wenye wana deserve hizo sport But yeye pia Joao Pedro amekuwa professional, like akona professionalism. Alisema
I'm there to clap for them because they deserve, na the coach amejua mbona amewachagua. Pia mimi niko na next time. So wacha tuone one last dance yake atafika nao wapi. Unaelewa? I'm not praying bad for Brazil, but reality check, kuna reason unapatanga hiyo pressure inaharibu kila kitu. Hiyo political pressure atiweka huyu toa huyu, hiyo inaharibu game. Coach apewe ruhusa afanye mambo yake. Kama anaona Maguire ndo atambebea World Cup, acha ende nao Maguire. Aanguke tukijuanga ni coach. Kuliko inakuwa ni pressure wapi. Why is it that tunafikiria labda ni pressure, ni political pressure? Mbona tu labda ni coach ndo anaona something in a player anaamua kupika player? Okay, si kufikiria, iko kwa news. Brazil, Ancelotti mwenyewe alipewa pressure from the government ama ile ina run football. The first 52 team. Peleka Neymar, yeye yako amechukua Neymar. Hakuchukua Neymar. Si alikuwa amechukua kina Joao Pedro, Estevao, Santos. But sasa after aliambiwa convert your squad, alileta Neymar ndani. Na Neymar alianza kulia kwa media akakuwa okay, so maybe tunaweza mention our World Cup teams. What okay, World Cup team yako ni gani? Jushaanza. Me World Cup team yangu, me this time I'm going with England. This time unakuwa timu gani? Unapanga timu gani? This time I'm going with England. Unapanga timu gani? Mimi napanga wa Argentina. So where are you going? Why are you choosing England this time? Because tuko na some youngsters, like ni poa sana if they hold that. Najua usiseme tu hao youngsters. Taja tu. Najua tu nataka kutaja kina nani. Kina Bukayo Saka. Okay, Gili. Msiangalia Germany, mimi napanga mtu wa Netherlands. Na utakufana wao. Netherlands. Awe sasa jua una timu yako ilitolewa Italy. Tuambie unataka kuingia wapi? Wewe IDP unataka kuingia wapi? Sasa unataka kuna support samurai blue maze. So Japan pale World Cup twende kazi. Ami hata hakuna janiongee. CR7 baba mpaka mwisho. Yeah, so on that note hata tufungie hapo. Tunakimbizoliwa director maze. Parting shot Gili. Semaje? Special mention team Portugal wame kwa squad yao pia wale mention Diogo Jota. Though ilikuwa on a feint whatever, but wamemweka kwa squad yao. Yeah. Hopefully they win it for him as well. Yeah. And for the GOAT as well. Yeah. Thank you. Me, I'm so happy. Why wait for why argue with a national fan when you can just wait? Is still waiting. So I'm so happy. Yeah, so parting shot mbio. Parting shot yangu ni I'm so happy that Dembele amepona. So najua remontada itafanyika hapo PSG. We are waiting for that game. And it's been episode 45 maze. Like, comment, share and we out.